EZRA nitafutie 2 bedroom, spacious, neat, good location, majiko, stima token, hiyo yote ndo tunapata hapa in this unit that we are about to see. Sawa sawa. So niko wapi? Niko Teachers in Nakuru. Imagine tuko na estate ambayo inaitwa Teachers. Can you imagine? So niko Teachers Nakuru. This is just about 15 minutes, from town. Now the beauty of this place ni ati mahali apartment iko, matatu zao pita tu hapo mbele. So itakuwa na kudrop tu hapo kama una gari kama wenzetu ambao wako hapa chini. So kwa wale ambao mko na gari, hapa kuna parking sufficient. Alright, so kuna parking sufficient hapo chini, unaona hapo? Bas, that entire thing is the parking. Alafu gate iko kule mwisho. Bas, that's the gate right there. Sawa sawa. Na kila mtu unapatiwa kifunguo yako ya kuingia kwako. Now, apart from that, sasa pale chini, unaona pale? Bas, hapo ndo tanki za maji ziko. So, maji iko hapa 24/7. Let's check out the unit itself. Now, maybe tuanzie hapa kwa stairs. Sawa sawa. So, that's how you come to your home. Alafu, bas, twende hivi. Now, folks, imagine hii yote ni balcony. Hii yote ni front balcony. Sawa sawa. Hii yote tu hivi. This is your front balcony and it is private. Unaona pale kuna ukuta. Sasa kama upendi kuonana na neighbor, sasa wewe hapa ndo unafaa ukuje. Very nice. Haya. So, imagine that is the lounge. Kumbuka niliwaambia something to do with Spacious. Hii ni lounge hapo. Okay? Tunaanzia hapo. Unaona penye tunaanzia? That is the lounge of this apartment. Sawa 2 bedroom apartment. It's not en suite, lakini when it comes to space, nothing beats this apartment. Sawa when it comes to space in a standard 2 bedroom apartment, hii nyumba jameni, hii iko mbele. Sawa haya. Alafu tiles hapo very neutral. Okay, hapo hakuna historia ya tiles iko busy nini, sipendi hii nyumba. Hata sijui ni kitu gani ambayo mtu hatapenda hii nyumba. So tukienda hivyo, kuna hii corridor iko hapa, hii space hapa hivi. Mimi naona naweza sunda washing machine pale. Naona hapo kwa hiyo sink hapo kando. Naona naweza sunda hapo na ikae fiti. Haya, wewe je? Haya, let me know. Alafu cheki mazee, yani kila kitu huku ni neat tu. Okay? So that's the toilet. It's a separate toilet iko separate na bafu. So for those folks ambao they don't like, kurinse maji ndo uende kwa toilet, hapa sasa uko sorted. Sawa. Haya, so now hapo hiyo mlango inatupeleka jikoni. Wacha tuangalie jikoni ya hii place. I told you, wakati tulianza niliwaambia aje, space. Look at the size of that kitchen. Okay? Hatujamaliza si hapo tu. Jikoni yenyewe ndio hiyo yote. Alright? You see that kitchen? Sasa pale nyuma kuna shule. Sijui kama mnasikia noise za watoto. I hope tusisikie. So na maji iko yenyewe. EZRA ulisema maji ndio hiyo. Unaona? Very nice. Haya. Sasa napenda the amount of storage iko hapo kwa cabinetry ya jikoni. Hapo juu, hapo chini, space ya prepare food. Unaona hapo countertop space enough. Okay? Aya, cheki sasa the size of the kitchen itself. I mean you have so much room to move around. Okay? Jamani, kuna apartment zingine mtu unaishingi paka unashangaa. Wewe na mtu wako hamwezi ingia kwa hiyo jikoni. But look at this. You have just enough, more than enough room to send. Sawa. Sasa out of this balcony hapa tena kuna out of that kitchen. Sorry, tuko na balcony nyingine hapa. Si haka tu. Acha nikuonyeshe. Balcony ni nyumba mzima. So the entire house inachukua hiyo balcony yote, cheki paka huko mwisho. Hii yote ni balcony yako ya nyuma. Can you imagine? Hii yote. Hii dirisha ni bedroom moja. It's one of the bedrooms. So we'll get to the bedrooms anyway. But already nishakupatia a sneak peek of the bedroom hapo. So that is one of the bedrooms. So tutaenda hapo, but imagine, cheki tu hii. Hii ni balcony ya nyuma. Can you imagine? Can you seriously imagine? So kwa balcony ya nyuma pia ndo wameka hanging lines. Na pia kama hizi hazikutoshi, kuna hanging lines zingine ziko kule chini. Sawa. So now let's continue. Now we are going to the bedrooms. Alright? So kuna hiyo bedroom ambayo nimekuonyesha. Tuanze na hiyo. Kuna bedroom nimemulika hapo nikiwa kwa ile balcony ya nyuma. Tuanze na hiyo bedroom ndio hii hapa. Hii ni bedroom big. Okay? Bedroom nyingine big. Hapa 6x6 kitanda. Hakuna shida yoyote. Wacha nifunge hii mlango iko nyuma yangu hivi. Hata ishabang kai. Okay. I just wanted to close it pole. But so that's the door. Alafu pale unaona kuna wardrobes hapo kutoka juu mpaka chini. Hiyo yote hapo ni wardrobes. Haya, EZRA iko wapi kioo?
wacha nikushow chenye walifanya hapa. So kioo iko hapa. Unaona? So kwa mlango moja ya wardrobes ndio wameka kioo. Okay? Even in the other bedroom. Kioo muhimu. Kioo muhimu. Tiles kwa nyumba ziko uniform. Tiles ziko uniform from sitting room to kitchen to wapi. Wachana ile mambo ati kitchen umeweka tiles za purple, sitting room umeweka tiles za yellow, bathroom umeweka tiles za flowers. Hiyo mambo hakuna hapa. So hii bedroom wewe leta bed yote, whether ni 6x6, whether ni bed size gani, bring that bed. Now opposite we have the other bedroom. Hii sasa ndo kasarani. Okay? Hii nyingine hii nimetoka ni Nyayo. Hii sasa ndo kasarani sasa. Unaona? Sasa kwa hii kasarani bed mbili za 5x6 zinaingia hapa vizuri across. Okay? So if you have children, unaweza assume hii kwa bedroom yao. Bed mbili za 5x6 zinaingia kwa hii bedroom vizuri tu. Check hiyo space yote kwa hii bedroom. Bedroom big. Okay? I'm telling you 2 5x6 beds zinaingia hapo. Alafu okay, wardrobes again kutoka juu mpaka chini there is sufficient storage. Alafu niliwaambia juu ya kioo. So ndio hii kioo ya hii pande. Sawa sawa. So let me just close it like that. Okay? Now from this bedroom huku sasa you see the front balcony and of course unaangalia paka kule nje kwa parking. Now muna find aje this car apartment. Alafu hapo juu kwa ceiling there is some design ambayo waliweka hapo. How do you find that design? Let me know in the comments. But mazee, hii nyumba ni spacious. So that's why nianza nikiwaambia na kuonyesha nyumba spacious, nyumba neat, nyumba safi, good location, maji iko, stima iko. Usikuje kusema ati sasa EZRA sijui EZRA nitafutie 2 bedroom affordable. Hii 2 bedroom ni 20,000 Kenya shillings na mimi na feel iko tu worth it. Hiyo space wamekupea, every room iko na space. Maji iko, stima iko, internet hapa wameniambia wanatumia Connect ndo suppliers ambao wako hii area ya hapa teachers. So internet, those guys they will come and install for you. Sawa. So mpaka hapo jameni, any other question that you have, nadhani nime cover the essentials ambazo unahitaji kujua when you are moving to a new home. Anything I've forgotten jameni? I don't think so. Security, niosha pale kuna gate. So utapatiwa kifungu yako, kila mtu akona key yake. So wewe ukiacha wengine waibiwe, wewe sasa ndio umeweka wengine at risk. Okay? Alafu sasa kila block iko na gate bado ya kukuja nao to the homes themselves. So surely nani atakuja kuibia hapa unless wewe ndio weke wengine at risk. Okay? So if I have not answered any question, just drop it in the comments na mimi I'm glad to respond. Sawa. Now subscribe to EZRA ONDARA TV on YouTube, lakini nimeishorten. Subscribe to ONDARA TV. Nimepata wengine wana struggle kusema EZRA ONDARA EZRA. So subscribe kwa pale, alafu tusaidiane na hiyo. Mimi nakusaidia kutafuta nyumba, wewe unanisaidia kusubscribe. Hivyo tu. Thank you so much.